Hello everyone, it's me Sanjita Pandit. Welcome back to my channel Medical with Sanju. I hope you all are fine. हामी 2075 सालमा सोधेको क्वेशन्सको सल्युसन हेर्दै थियौ। 100 क्वेशन सेट 8A मा हेरिसकेका छौ र 100 क्वेशन सेट 8B मा हेर्नेछौ। पहिला के थियो 200 क्वेशन सोध्थ्यो लाइसेन्स एक्जाममा, बट अब चाहिँ 150 मात्र सोध्छ। यो पहिलाको क्वेशन छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ 200 क्वेशन राखेको छ। सबै जति क्वेशन छ सबै क्वेशनलाई रिभाइज गर्नुपर्छ। जति क्वेशन दिएको छ त्यति राम्रो रिभाइज गर्न सजिलो भयो हैन, सबै क्वेशन्सहरु हेर्न है। सो स्टार्ट गरौँ 2075 सालमा सोधेको रिमेनिङ क्वेशन। क्वेशन नम्बर 101, a client's membranes spontaneously rupture during active labor. The nurse inspect the perineum and determine that umbilical cord is not visible. What is the next nursing action? Option A, auscultate the FHR, fetal heart rate. Option B, time of contraction. Option C, call the healthcare provider. And option D, obtain maternal vital sign. Spontaneously आफै यदि चाहिँ मेम्ब्रेन रप्चर भएको छ एक्टिभ लेबरको टाइममा भने त्यसपछि के एक्सन लिनुपर्छ नर्सलाई, एउटा नर्सलाई immediately fetal heart rate लिनुपर्छ। Option A is right answer. Question number 102, a client in active labor came to labor ward to admit. What is your first nursing action? Option A, take obstetric history. Option B, monitor FHS, fetal heart sound. Option C, ask when you take the last meal. Option D, ask where the membrane is ruptured or not. एक्टिभ लेबरमा छ र एडमिट भएको छ, डेलिभरी गराउन आउनु भएको छ भने फर्स्टमा फिटल हार्ट रेट लिनुपर्छ। फिटल हार्ट रेट डिक्रिज छ, नर्मल भनेको 120 to 160 हुन्छ, 160 भन्दा बढी छ अथवा 120 भन्दा कम छ भने त्यो एबनर्मल हो, फिटल डिस्ट्रेसमा गइराखेको छ। त्यो चाहिँ हेरिनको लागि, आइडेन्टिफाई गर्नको लागि फर्स्टमा फिटल हार्ट रेट लिनुपर्छ। क्वेशन नम्बर 103, heat is transmitted from one object to another with direct contact is called. Option A, conduction. Option B, convection. Option C, radiation. And option D, evaporation. Heat is transmitted from one object to another object with direct contact is known as conduction. Option A. Convection means transfer heat to air or water. Radiation means transfer heat in infrared radiation. Evaporation means transfer heat as water changes states from a liquid to a gas. Question number 104, the purpose of collecting midstream urine specimen is. Option A, to confirm the diagnosis of urinary tract infection. Option B, to prevent from growth weight. Option C, to increase the microbial contamination. And option D, all of the above. कतिपय के हुन्छ क्वेशनमा लास्टमा all of the above दिएको छ भने मोस्टली स्टुडेन्टहरूले all of the above मा लगाउँछ। हो, म्याक्सिमम टाइम all of the above राइट हुन्छ, बट सम टाइम यो हुँदैन। जस्तै कि यो क्वेशनमा मिडस्ट्रिम युरिन स्पेसिमेन किन लेख्छ, किन कलेक्ट गर्छ? युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन छ कि छैन त्यो डायग्नोज कन्फर्म गर्नको लागि। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर, to confirm the diagnosis of urinary tract infection. Question number 105, which of the following is an advantage of bed making? Option A, it prevents from a cross infection. Option B, it consumes more time. Option C, privacy of patient is not maintained. Option D, all of the above. इसका आंसर ऑप्शन ए हुन्छ, it prevents from cross infection. Question number 106, the treatment of shoulder dystocia is outlined by the mnemonic HELPERR. Help. P stand for. Option A, suprapubic pressure. Option B, posterior arm. Option C, shoulder pressure. And option D, fundus pressure. shoulder dystocia को ट्रिटमेन्टमा जुन आउँछ त्यसलाई mnemonics दिएको छ हेल्प। यसको फुल फर्म हुन्छ एच बाट कल फर हेल्प, ई बाट इपिसेटोमी,
L बाट leg in MC robot, P बाट pressure suprapubic, E बाट interrotational maneuver, R बाट remove posterior arm और लास्ट R बाट roll over onto all four. यहाँ P बाट के आयो प्रेशर सुप्राप्युबिक एरियामा प्रेशर. सो अप्सन ए इज राइट एन्सर. जस्तै अर्को एच बाट पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, ई बाट पनि सोध्न सक्छ. सो यो हेल्पको फर त्यो फुल फर्म के हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ. क्वेसन नम्बर 107. A client give birth to 3.5 kg baby and the client has a severe bleeding more than 500 ml. Which of the following drug should be given? 500 सम्म नर्मल हुन्छ, 500 ml क्रस गर्यो भने that is called postpartum hemorrhage. र योमा ब्लिडिङ स्टप गर्नको लागि मेथार्जिन दिन्छ. अप्सन डी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 108. For what complications should a nurse monitor a client when an oxytocin infusion is used to induce labor? Option A intense pain, option B uterine tetany, option C hypoglycemia and option D umbilical cord prolapse. Oxytocin uterine contractions को लागि दिन्छ. त्यही भएर यसमा uterine tetany चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ, अब्जर्भ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ. Option B. Question number 109. Which breathing technique should the nurse instruct the client to use as the head of fetus is crowning? Option A shallow, option B blowing, option C slow chest and option D modified pace. यो पनि क्वेशन्स कतिचोटि आइसकेको छ. यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ. क्वेसन नम्बर 110. ब्रिदिङ प्याटर्न इन न्यूनेट इज. Option A irregular shallow and abdominal respiration, option B regular shallow and abdominal respiration, option C irregular and deep breathing, option D forceful respiration. बच्चाहरुमा ब्रिदिङ प्याटर्न एडल्ट भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ. जस्तै कि एडल्टमा रेगुलर हुन्छ भने बच्चाहरुमा इरेगुलर, सलो एन्ड एब्डोमिनल रेस्पिरेसन हुन्छ. अप्सन ए. Question number 111. What is the weight of baby born with 3.9 kg at the end of first year? 11.7 kg, 7.8 kg, 15.6 kg and 10 kg. At birth normal weight भनेको 2.5 to 3.5 kg हुन्छ. यो बच्चा यहाँ दिएको बेबी 3.9 kg at birth मा यति चाहिँ वेट थियो 3.9 भने 1 इयर मा कति होला? 5 मन्थ मा डबल हुन्छ वेट र 1 इयर मा ट्रिपल हुन्छ. सो 3.9 into 3 is equal to 11.7 kg. Option A. Question number 112. A 2 years old baby diagnosed with a pneumonia is admitted in pediatric ICU. A nurse assesses baby and found that baby has a fast breathing. The respiration rate of this baby is about. Option A 40 breath per minute, option B 30 breath per minute, option C 25 breath per minute and option D 50 breath per minute. Fast breathing छ भने more than 50 breath per minute. Option D is right answer. Question number 113. Which of the following is abnormal respiration in child? Option A irregular, shallow, abdominal, expiratory grunt. Obviously normal मा irregular, shallow and abdominal आएको थियो. Option D आउँदैन. So option D is abnormal respiration in child, expiratory grunt. र if grunting चाहिँ भइरहेको छ भने immediately डाक्टर कहाँ लगाउनु पर्छ. Question number 114. A patient admitted in a surgical ward has an eye infection. As a nurse, how do you provide eye care? Option A. Wipe the eye from inner canthus to outer canthus. Option B. Wipe the eye from outer canthus to inner canthus. Option C. Wipe the eye from downward to upward. And option D. Wipe the eye from upward to downward. Adult र
child दुईटीमा सेम हुन्छ from inner canthus to outer canthus चाहिँ सफा गर्नुपर्छ क्लीन गर्नुपर्छ option A is right answer question number 150 umbilical cord ointment is option A chlorhexidine option B betadine option C dichloroacetic and option D Salvon umbilical cord ointment is chlorhexidine option A is right answer question number 116 which sport is best suited to the child diagnosed with hemophilia option A wrestling option B swimming option C basketball and option D soccer this is also a repeated question option B is right answer swimming is suitable in the case of hemophilia question number 117 what do you observe in a patient during ECT procedure option A aspiration option B seizure option C tongue bite and option D tremor seizure observe गर्नुपर्छ option B is right answer question number 118 a newborn baby has temperature less than 36.5 degrees Celsius to 36 degrees Celsius this is option A cold stress option B moderate hypothermia option C severe hypothermia and option D normal temperature normal temperature 36 to 37 degree Celsius हुन्छ mild hypothermia मा टेम्परेचर हुन्छ 35 to 33 degree Celsius moderate hypothermia मा टेम्परेचर हुन्छ 32.9 to 37 degree Celsius and severe hypothermia मा less than 26.9 degree Celsius यहाँ less than 36.5 degree Celsius to 36 degree Celsius दिएको छ यो भनेको कोल्ड स्ट्रेस मा पर्छ ऑप्शन ए द राइट आन्सर क्वेश्चन नंबर 119 immediately after birth the fundus is palpated at option A level of GP sternum option B level of umbilicus option C forefinger below umbilicus option D midwifery between umbilicus and symphysis pubis immediately after birth the fundus is palpable at between umbilicus and symphysis pubis option D is right answer then umbilicus भन्दा 1 सेन्टिमिटर माथि हुन्छ त्यसपछि umbilicus मा आउँछ त्यसपछि umbilicus भन्दा तर र प्रत्येक दिन 1 सेन्टिमिटर को दरले चाहिँ डिसेन्ट हुँदै जान्छ र 6 वीक्स मा नन प्रेग्नेन्ट स्टेज मा आउँछ युटेरस question number 120 milk that is secreted in an inch of breastfeeding option A fore milk option B hind milk option C colostrum option D which milk hind milk is the hind milk option B is right answer fork milk is beginning of feeding hind milk end of breastfeeding colostrum भनेको जुन फर्स्ट मा जुन आउँछ आफ्टर बर्थ मदर मा त्यो भन्ने कोलोस्ट्रम व्हिच मिल्क भनेको आफ्टर बर्थ इन्फेन्ट मा आइदर मेल अथवा फिमेल जुन इन्फेन्ट छ त्यो इन्फेन्ट बाट के हुन्छ मिल्क आउँछ ब्रेस्ट बाट त्यो भनेको व्हिच मिल्क क्वेशन नंबर 121 jaundice is seen in a baby when bilirubin level exceeds option A 5 mg per dl option B 10 mg per dl option C 15 mg per dl and option D 20 mg per dl normal bilirubin level हुन्छ child मा 1 mg per dl and adult को 1.2 mg per dl 5 mg per dl भयो भने that is called jaundice option A question number 122 the height of light source in a phototherapy is option A 90 cm option B 45 cm option C 120 cm and option D 25 cm 45 cm is the right answer question number 123 what is the responsibility of a nurse during phototherapy option A maximize exposure of the skin surface to the light option B monitor bilirubin level at last every 12 hours option C cover the infant's eye and genital organ option D all of the above
यहाँ चाहिँ अप्सन डी हुन्छ all of the above is the right answer. Question number 124. Dots therapy target people is option A sputum culture test positive, option B relapse care, option C sputum culture test negative, and option D multi drug resistance. डट थेरापी ट्युबरकुलोसिसको केसमा दिन्छ इफ स्पुटम कल्चर पोजिटिभ आएको छ भने टिबी हो भने चाहिँ सस्पेक्ट हुन्छ र टिबीको केसमा डट थेरापी दिन्छ सो अप्सन ए इज राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 125 which of the following exercise is indicated to prevent from uterine prolapse option A deep breathing and coughing exercise, option B spirometer exercise, option C Kegel exercise, and option D range of motion exercise. यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ Kegel exercise गर्नुपर्छ uterine prolapse भएको बेलामा क्वेशन नम्बर 126 The purpose of deep breathing exercise during post operative period is option A to relax, option B to promote wound healing, option C to exhale air and make lungs empty, option D to prevent post-operative pulmonary complication like pneumonia. Option D is right answer to prevent post-operative pulmonary complications like pneumonia. Question number 127 to prevent from a post-operative airway complication, which exercise is indicated during pre-operative period? Option A spirometer exercise, option B leg exercise, option C abdominal exercise, and option D range of motion exercise. Spirometer exercise गर्नुपर्छ to prevent from the post operative pulmonary complication like pneumonia हरूबाट अरु पनि प्रब्लमहरुबाट एयरवे क्लियर राख्नको लागि हैन त्यो सबको लागि स्पाइरोमिटर एक्सरसाइज गर्नुपर्छ क्वेशन नम्बर 128 delusion is disorder of option A mood, option B thought, option C perception, and option D intelligence. Delusion is the thought disorders. Delusion को केसमा के हुन्छ पर्सनले आफूलाई ठूलो मान्छे ठान्ने म हिरो हो म लर्ड बुद्ध हो म भगवान हो म नेता हो हैन त्यस्तो आफूलाई चाहिँ अरु भन्दा ठूलो ठान्छ यसमा delusion को केसमा thought disorder हो यो क्वेशन नम्बर 129 A child can stand with support at the age of option A 9 months, option B 6 months, option C 12 months, and option D 15 months. A child can stand with support at 9 months. Option A is right answer. 12 month ma without support stand huncha. Question number 130. Which of the following is an element of primary health care? Option A prevention and control of epidemic disease, option B prevention and control of locally endemic disease, option C community participation, and option D appropriate technique. Option A is right answer. Option C and option D is the principle of PHC. Option B झुक्याउनको लागि चाहिँ दिएको छ एपिडेमिक र एन्डेमिक कन्फ्युज पार्नको लागि एपिडेमिक हुन्छ यसको कम्पोनेन्टमा component अथवा element भनौं क्वेशन नम्बर 131 A study of distributions and determinants of a disease is option A demography, option B epidemiology, option C vital statistics, and option D health statistics. The study of distribution, determinants, and frequency is the epidemiology, option B. Question number 132 Which of the following is advantage of a home visit? Option A assess the condition of a client in their home situation, option B assess the conditions of client in a nearly health post, option C it allow the nurse to provide nursing care to a greater number of people, and option D it allow sharing of experience among people with a similar health problem. Main advantage हुन्छ home visit को assess the condition of a client in their home situation. Option A is the appropriate answer. Question number 133 Accident and disease is option A health deficit, option B health benefit, option C foreseeable crisis, and option D health threat.
Accident and disease is health threat. Option D is right answer. Health deficit is a condition of a health breakdown or advent of illness in the family. Health benefit is a condition that make it more likely for accidents, disease. Foreseeable crisis is the condition of anticipate period of unusual demand of the individual or the family in the term of adjustment. And health threat and accident and disease cases are included in this. Question number 134. According to Eric Erickson's theory of development, toddler belongs to which stage? Option A, trust versus mistrust. Option B, intimacy versus isolation. Option C, inferiority versus guilt. And option D, autonomy versus shame and doubt. इन्फेन्टमा हुनुहुन्छ बर्थ टु 18 मन्थसम्म अटोनोमी भर्सेस सेम एन्ड डाउट टोल्डरमा हुन्छ इनिसिएटिभ भर्सेस गिल्ट प्री स्कुलरमा इन्डस्ट्री भर्सेस इन्फेरिटी स्कुल एजमा आइडेन्टिटी भर्सेस रोल कन्फ्युजन एडोलेसेन्समा इन्टिमेसी भर्सेस आइसोलेसन इयरली एडल्टहुडमा जेनेरेटिभिटी भर्सेस स्टैग्नेशन मिडल एडल्टहुडमा एन्ड लास्टमा इगो इंटेग्रिटी भर्सेस डिस्पायर वर्ल्ड एजमा यहाँ टोल्डर को सोधेको छ अटोनोमी भर्सेस सेम एन्ड डाउट ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 135 इंडेमिक मीन्स ऑप्शन ए यूजुअली अकरेन्स डिजीज इन एक्सेस अफ एक्सपेक्टेड अकरेन्स यो भनेको इपिडेमिक हुन्छ ऑप्शन बी constant presence of a disease within a given geographical area or populations without importing from outside, that is endemic. Option C, case occur irregularly, haphazardly from time to time and generally infrequently, this is sporadic. Option D, an epidemic usually affecting a large population occurring over a wide geographical area is pandemic. A global epidemic भनेको pandemic हुन्छ यहाँ endemic सोधेको छ ऑप्शन बी यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन ए भनेको epidemic ऑप्शन सी sporadic and ऑप्शन डी pandemic. Question number 136 searching of undiagnosed case testing and case finding is option A screening surveillance and case index or study. Option B surveillance screening and case study. Option C case study screening and surveillance. Option D screening case study and surveillance. इसको आंसर ऑप्शन ए हुन्छ स्क्रीनिंग सर्विलेंस एंड केस इंडेक्स और स्टडी. क्वेश्चन नंबर 137 इम्यूनिटी गेन फ्रॉम इन्फेक्शन. ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. ऑप्शन बी natural passive immunity. Option C artificial active immunity and option D artificial passive immunity. Immunity टू किसिमको हुन्छ एक्टिभ एन्ड प्यासिभ. एक्टिभको पनि दुईवटा हुन्छ नेचुरल एन्ड आर्टिफिशियल. प्यासिभको पनि दुईवटा हुन्छ नेचुरल एन्ड आर्टिफिशियल. एक्टिभ पहिला हेरौँ. एक्टिभको नेचुरल भनेको एन्टिबडिज इज मेड फ्रम एक्सपोजर टु एन इन्फेक्सन लाइक चिकन पक्स भएको छ त्यसबाट इम्युनिटी गन भएको छ भने दैट इज नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी. आर्टिफिशियल के हुन्छ एन्टिबडिज मेड आफ्टर गेटिङ अ भ्याक्सिनेसन लाइक बीसीजी भ्याक्सिन लियो डीपीटी भ्याक्सिन्सहरु लियो यो भ्याक्सिन्सहरुबाट इम्युनिटी गेन गरेको छ भने आर्टिफिशियल एक्टिभ इम्युनिटी भयो. अर्को प्यासिभमा जाऊ. प्यासिभमा पनि नेचुरल र आर्टिफिशियल हुन्छ. नेचुरलमा के हुन्छ antibodies transmitted from mother to baby like milk बाट IgA infant बच्चामा चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ. अर्को प्लेसेन्टा थ्रु IgG यो सब के भयो नेचुरल प्यासिभ इम्युनिटी. एन्ड लास्टमा आउँछ आर्टिफिशियल प्यासिभ इम्युनिटी भनेको एन्टिबडिज रिक्वायर्ड फ्रम एन्ड इम्युन सेरम मेडिकेशन्स. आर्टिफिशियली जुन सेरमहरुबाट मेडिकेसन बनाएको हुन्छ त्यो थ्रु इम्युनिटी गेन गरेको छ भने दैट इज आर्टिफिशियल प्यासिभ इम्युनिटी. यहाँ इम्युनिटी गेन फ्रम इन्फेक्सन भनेको छ दैट इज नेचुरल एक्टिभ इम्युनिटी. ऑप्शन ए.
Question number 138. A young boy started to change lifestyle through exercise is which level of prevention? Option A, primordial prevention. Option B, primary prevention. Option C, secondary prevention. And option D, tertiary prevention. That's all are type of prevention: primordial, primary, secondary and tertiary. Lifestyle change गर्नु primordial prevention मा आउँछ option A. Question number 139. Chemoprophylaxis is which level of prevention? Chemoprophylaxis is a primary prevention मा पर्छ यो option B. Question number 140. DPT vaccine is kept inside the deep freezer and when it's removed from a freezer, it's already freeze. The DPT vaccine, what should you do? Option A, discard it. Option B, reuse vaccine after it is melt. Option C, keep in the room temperature. And option D, reheat the vaccine. एकचोटी फ्रिज भइसकेको छ भ्याक्सिन भने रियुज गर्नु हुँदैन। मेन यसको के हुन्छ डिस्कार्ड गरिदिनु पर्छ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141. बेस्ट मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल ड्यूरिंग शॉर्ट कैंप? ऑप्शन ए डंपिंग, ऑप्शन बी सोलो ट्रेंच, ऑप्शन सी इंसिनरेशन एंड ऑप्शन डी डीप ट्रेंच। डंपिंग त हुँदैन, शॉर्ट ट्रेंच हुन्छ ऑप्शन बी। डीप ट्रेंच लङ त्यो क्याम्पको लागि चाहिँ यो युज गर्छ। इंसिनरेशन हॉस्पिटल वेस्टहरु चाहिँ त्यो डिस्पोजलको लागि युज गर्छ। क्वेश्चन नंबर 142. As a community nurse, what would you do to prevent from a greenhouse effect? Option A, stop the use of world vehicles. Option B, educate the people about prevention and control measures. Option C, help government to make policy. And option D, close the industry that produce excessive gases. ग्रीन हाउस इफेक्टबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि पिपलहरुले चाहिँ प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलको मेजर्सहरु के हो त्यसको बारेमा चाहिँ एजुकेसन दिनुपर्छ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143. कप्लिक स्पॉट्स इज सीन इन? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी रूबेला एंड ऑप्शन डी डिप्थेरिया। कप्लिक स्पॉट इज सीन इन मीजल्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहिले काहीँ के हुन्छ मिजल्समा जुन स्पॉट आउँछ त्यो कति डेजमा आउँछ, टाइफसमा कति दिनमा आउँछ, एन्ड इन्टेरिक फिभरमा डेंगूहरुमा कति दिनमा चाहिँ त्यसको र्यासेसहरु एपियर हुन्छ र फिभर आउँछ भन्ने क्वेशन पनि सोध्छ। त्यसको मैले नेमोनिक्स बनाएको छु, हजुरहरुसँग शेयर गर्दै छु। भेरी सिक पर्सन मस्ट टेक एग डबल। भेरी सिक पर्सन मस्ट टेक एग डबल है। भीबाट भेरीको भीबाट भेरिसेला भनेको फर्स्ट डेजमा र्यास एन्ड फिभर आउँछ। देन सिक भनेको सेकेन्डमा आयो। सिकको यसबाट सार्स लेन्थ हुन्छ SCRALENT। सेकेन्ड डेजमा र्यासेस एन्ड फिभर आउँछ यसमा। देन पर्सन, पर्सनको पीबाट पक्स स्मल पक्स, यो थर्ड डेजमा यसमा र्यासेस एन्ड फिभर आउँछ। त्यसपछि मोस्टको यमबाट मिजल्स, मिजल्समा फोर्थ डेमा र्यासेस एन्ड फिभर आउँछ। देन टेक, टेकको टीबाट टाइफस, टाइफसमा फिफ्थ डेमा र्यासेस एन्ड फिभर आउँछ। त्यसपछि एग आयो, एगको ईबाट इन्टेरिक फिभर, सिक्स्थ डेमा यसमा र्यासेस एन्ड फिभर आउँछ। लास्टमा डबलको डीबाट डेंगू, डेंगू फिभरमा सेभेन्थ डेमा र्यासेस एन्ड फिभर आउँछ। भेरी सिक पर्सन मस्ट टेक एग डबल, यसरी चाहिँ याद राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नंबर 144. मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ मिजल्स? ऑप्शन ए ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी पेनिकेटाइटिस, ऑप्शन डी अर्काइटिस। मेन तीनवटा कम्प्लिकेसन हुन्छ कमन कम्प्लिकेसन मिजल्सको। ओपीडीएम, ओपीडीएम, ओबाट ओटाइटिस मीडिया, पीबाट निमोनिया, डीबाट डायरिया एन्ड एमबाट मालन्युट्रिसन। ओपीडीएम यो चारवटा कमन कम्प्लिकेसन्स हुन्छ मिजल्समा। फर्स्टमा ओटाइटिस मीडिया आउँछ, ऑप्शन ए इज राइट आन्सर।
Question number 145. Best method of family planning provided to lactating mother is option A Depo-Provera, option B oral pills, option C natural method, and option D tubectomy. फर्स्टमा त ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यो फ्यामिली मेथड युज गर्नु भएन किनभने त्यसमा ल्याक्टेटिङ एमोनोरिया हुन्छ बट यहाँ युज गर्दाखेरि यहाँ अप्सनमा त्यस्तो छैन त्यही भएर यसको अप्सन डिपो-पोरभेरा हुन्छ क्वेशन नम्बर 146 calorie intake is increased during pregnancy is about option A 300 kilocalorie, option B 500 kilocalorie, option C 700 kilocalorie, and option D 800 kilocalorie. During pregnancy 300 kilocalorie चाहिँ इन्टेक गर्नुपर्छ र ल्याक्टेटिङ मदरलाई 500 kilocalorie खानुपर्छ क्वेशन नम्बर 147 A person who refuses to accept the fact reality is demonstrating the defense mechanism of option A anger, option B denial, option C bargaining, and option D depression. Refuse गरिरहेको छ भने त्यो भनेको denial भयो option B. Question number 148. The most common side effect of IUCD is intrauterine contraceptive device. Option A bleeding, option B weight gain, option C hypertension, and option D diabetes. The most common side effect of IUCD is bleeding. Option A. Question number 149. Rebound tenderness is associated with which disease? Option A cholelithiasis, option B appendicitis, option D diverticulitis, and option D peptic ulcer. Rebound tenderness appendicitis को केसमा हुन्छ क्वेशन नम्बर 150 decreased metabolic rate occurred in which disease? Option A hypothyroidism, option B hyperthyroidism, option C Graves' disease, and option D diabetes mellitus. हाइपोथायराइडिज्म को केसमा मेटाबोलिक रेट चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ क्वेशन नम्बर 151 intracranial pressure is increased in which disease? Option A meningitis, option B shock, option C hypotension, and option D severe diarrhea. Intracranial pressure meningitis को केसमा बढेको हुन्छ क्वेशन नम्बर 152 typical symptoms of a Mineral's disease is option A tinnitus, vertigo, and diarrhea, option B tinnitus, vertigo, and hypertension, option C vertigo, tinnitus, and hearing loss, option D headache, tinnitus, and fatigue. Mineral's disease भनेको यो इनर इयर को डिसअर्डर मा पर्छ एन्ड यसको मेन भनेको भर्टिगो हुन्छ एन्ड हेयरिङ लस यसमा भएको हुन्छ इन मोस्ट केस मिनरल्स डिजीज एफेक्ट ओन्ली 1 इयर बट इट क्यान बी अकर बोथ इयर मेन सिम्पटम्सहरु भनेको भर्टिगो हेयरिङ लसहरु रिंगिङ सेन्सेसन्सहरु चाहिँ यसमा हुन्छ यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ भर्टिगो टिनिटस एन्ड हेयरिङ लस क्वेशन नम्बर 153 व्हाट इज मेजर्ड इन अ रोड टु हेल्थ चार्ट Option A weight for age, option B height for age, option C weight for height, and option D is for weight. Weight for age को लागि हुन्छ क्वेशन नम्बर 154 community use vein during total parental nutrition TPN. Option A jugular and the subclavicle vein, option B brachial and radial vein, option C femoral vein, and option D cephalic vein. टोटल प्यारेन्टल न्युट्रिसन को लागि जुगुलर एन्ड द सब क्लाविकल भेन युज गर्छ ऑप्शन इज द राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 155 द प्रॉपर लोकेशन फॉर लंबर पंक्चर इज ऑप्शन ए L2 to L3 and L3 to L4, option B L1 to L2 and L3 to L4, option C L3 to L4 and L4 to L5, option D L1 to L2 and L2 to L3. L3 to L4 and L4 to L5 is the right answer. Option C.
Question number 156. Life-threatening acute complication of diabetes mellitus is option A hypoglycemia, option B nephropathy, option C retinopathy, and option D neuropathy. Life-threatening acute complication मा hypoglycemia आउँछ. लाइफ एक्यूट हो बट लाइफ थ्रेटिङ किन भनेको छ भन्दाखेरि इमिडिएटली ग्लुकोज लेभल कम भएर फेन्ट पनि हुने चान्सेस हुन्छ. इफ त्यहाँ कोही भएन भने के हुन्छ, त्यो मर्न पनि सक्छ. त्यही भएर लाइफ थ्रेटिङ भनेको छ. अरू नेफ्रोप्याथी, रेटिनोप्याथी एन्ड न्यूरोप्याथी इज द क्रोनिक complications of diabetes mellitus. Question number 154. A nurse is wearing a mask during caring a patient who is less than 3 feet from her. These precautions help to prevent from option A airborne precaution, option B droplet precaution, option C contact precaution, and option D standard precaution. This one is droplet precaution, option B. Question number 158. Which of the following is a common symptoms of Hirschsprung's disease? Option A current jelly stool, option B ribbon-like stool, option C bloody stool, and option D hard stool. Hirschsprung's disease मा ribbon-like stool हुन्छ. Option B is right answer. Current jelly stool into susception को केसमा हुन्छ. into susception को केसमा sausage shaped mass चाहिँ फर्मेसन भएको हुन्छ. अर्को ब्लडी स्टूल दिएको छ. ब्लडी स्टूल कोलोरेक्टल क्यान्सर को केसमा हुन्छ. राइस स्टूल कोलेरा को केसमा हुन्छ र हार्ड स्टूल कन्स्टिपेसन को केसमा हुन्छ. क्वेशन नंबर 159. The nurse administers a tuberculin skin test to a client. The nurse tells the client to return to hospital for the result in a how long? Tuberculin test skin test positive result is seen after option A 48 to 72 hours, option B 6 to 12 hours, option C 12 to 24 hours, and option D 24 to 48 hours. Tuberculin test 3 days मा हुन्छ. 72 hour option A is the right answer. 48 to 72 hours. if बेग्ले बेग्ले यसको दिएको भए 48 and 72 यसरी त्यतिखेर 72 हुन्छ. Question number 160. Which of the following would be most appropriate for a patient with a head injury to prevent increased ICP? Option A intracranial pressure, option A head of the bed elevated 30 to 45 degree, option B Trendelenburg position, option C left seams position, option D head elevated on 2 position. Option A is the right answer. Head of the bed elevated 30 to 45 degree. Question number 161. After feeding, the infant should be placed on option A left side lying position, option B right side lying position, option C supine position, and option D prone position. After feeding infant लाई right side lying position मा मेन्टेन गर्नुपर्छ. रिगर्जिटेसन बाट बस्छ यसरी गर्दा. क्वेशन नम्बर 162. डॉक्टर प्रिस्क्राइब 2000 ml fluid over 24 hours. Calculate the drop per minute. ड्रप फ्याक्टर दिएको छ 15. यो पनि प्रत्येक साल क्वेशन्समा आएकै छ यो क्वेशन. ड्रप पर मिनट को फर्मुला हुन्छ भोल्युम इन्टु ड्रप फ्याक्टर बाइ टाइम इन मिनट. भोल्युम दिएको छ 2000 इन्टु 50 बाइ 60 इन्टु 24. टाइममा चेन्ज गर्नको लागि मिनटमा चेन्ज गर्नको लागि 24 लाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने. यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 20.83 आउँछ. भनेको 21 भयो. 5 भन्दा पोइन्ट पछि 5 भन्दा 5 र 5 भन्दा बढी छ भने 1 यतातिर चाहिँ जोडिन्छ. त्यही भएर 21 भयो. 21 ड्रप पर मिनट इज द राइट आन्सर. क्वेशन नम्बर 163. In which burn patient experience more pain? Option A superficial burn, option B superficial partial thickness, option C deep partial thickness, and option D full thickness. Superficial partial thickness is the right answer. Superficial partial thickness भनेको सेकेन्ड डिग्री बर्न हो र सेकेन्ड डिग्री बर्नमा
पेन बढी हुन्छ। सुपरफिशियल बर्न भनेको फर्स्ट डिग्री बर्न, डीप पार्सल थिकनेस थर्ड डिग्री बर्न र फुल थिकनेस भनेको फोर्थ डिग्रीमा आउँछ। क्वेसन नम्बर 164 विच फ्लुइड इज प्रिस्क्राइब्ड इन बर्न केयर? ऑप्शन ए आरएल, ऑप्शन बी एनएस, ऑप्शन सी 5% डेक्स्ट्रोज एन्ड ऑप्शन डी 10% डेक्स्ट्रोज। बर्नको केसमा आरएल दिन्छ, ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 165 while providing oral care to unconscious client, the client should be placed on option A side lying, option B prone, option C supine and option D semi flower position. अनसेस पेसेन्टमा ओरल केयर दिँदा साइड लाइन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ टु प्रिभेन्ट फ्रम रिगर्जिटेसन। क्वेसन नम्बर 166 बिफोर गिभिङ डाइजोक्सिन द नर्स एसेस ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी हार्ट साउन्ड एन्ड ऑप्शन डी लङ साउन्ड। डाइजोक्सिनको साइड इफेक्ट हुन्छ इन्क्रिज हार्ट रेट, त्यही भएर हार्ट रेट बढी छ भने त्यो कन्डिसनमा दिनु हुँदैन। सो बिफोर गिभिङ डाइजोक्सिन टु एसेस हार्ट रेट, ऑप्शन ए। क्वेसन नम्बर 167 इन which degree of bed sore subcutaneous tissue are affected? Option A first degree, option B second degree, option C third degree and option D fourth degree. थर्ड डिग्री हुन्छ, ऑप्शन सी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 168 इन फर्स्ट एड अफ एपिस्टैक्सिस नोज शुड बी पिंच्ड फॉर एट लिस्ट ऑप्शन ए 3 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 मिनट्स, ऑप्शन सी 20 मिनट्स एन्ड ऑप्शन डी 25 मिनट्स। एपिस्टैक्सिस भनेको नोज ब्लिडिङ र नोज ब्लिडिङ भइरहेको छ भने कम्तीमा 10 मिनटसम्म पिन्च गरेर राख्नुपर्छ, ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 169 Hellman's maneuver is used to option A dislodge foreign body from a poisoning, option B revive client from poisoning, option C prevent client from hemorrhage and option D treat a snake bite. Hellman's maneuver is dislodge foreign body from poisoning, option A. Question number 170 for tepid sponging the temperature of water should be option A 90 to 103 degrees Celsius, option B 100 to 105 degree Fahrenheit, option C 80 to 93 degree Fahrenheit and option D 105 to 107 degree Fahrenheit. Option C is the right answer, 80 to 93 degree Fahrenheit. Question number 171 how many stages are there in a bone healing process? Option A 4, option B 6, option C 8 and option D 10. You can see in this picture bone healing process 4 types को हुन्छ। Question number 172 progesterone hormone is secreted by repairing follicles, option B uterine epithelium, option C corpus luteum and option D fertilized egg. Corpus luteum ले progesterone and estrogen hormone secrete गर्छ then after placentally. Question number 173 SWOT analysis stand for option A strength, weakness, opportunities and threat, option B strength, withdrawal, operational threat, option C strategy, weakness, operational threats, option C suggestion, weakness, opportunities and threat. SWOT को फुल फॉर्म हुन्छ ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, वीकनेस, opportunities and threats. Question number 174 oliguria is stated when an adult has urine output. Option A less than 100 ml per 24 hours, option B less than 400 ml per 24 hours, option C less than 500 ml per 24 hours and option D less than 200 ml per 24 hours. Less than 400 ml per 24 hours is a term oliguria. Question number 175 the process of blood cell formation is called option A thrombocytosis, option B leukocytosis, option C hemolysis and option D hemopoiesis.
Thrombocytosis is excessive number of platelet in blood. Leukocytosis, WBC above the normal range in the blood. Hemolysis, destruction of red blood cell. And hemopoiesis, the process of blood cell formation. Question number 176. The spinal cord end at the level of option A first sacral vertebra, option B at the level of L1 to L2, option C coccyx, and option D second sacral vertebra. The spinal cord ends at the level of L1 and L2. Question number 177. The most important electrolyte of intracellular fluid is option A sodium, option B calcium, option C potassium, and option D chloride. The most important electrolyte of intracellular fluid is potassium. The most important electrolyte of extracellular fluid is sodium. Question number 178. Albumin, one of the plasma protein synthesized in option A liver, option B adrenal gland, option C spleen, and option D pancreas. Liver ma synthesize huncha, option is the right answer. Question number 179. The effectiveness of nurse-client communication is best validated by option A client feedback, option B medical assessment, option C health team conference, option D passive adaptation. The effectiveness of nurse-client communication is best validated by client feedback. Question number 180. Diaphragm is supplied by option A renal artery, option B celiac artery, option C coronary artery, and option D phrenic artery. Phrenic artery supply गर्छ diaphragmलाई. Question number 181. Which of the following is a poor source of iron? Option A milk, option B pumpkin, option C banana, and option D spinach. The poor source of iron is milk. Milk is also a poor source of vitamin C. Question number 182. Which vitamin help in blood clotting? Option A vitamin K, option B vitamin A, option C vitamin C, and option D vitamin E. Vitamin K help in blood clotting. Question number 183. Which drug is prescribed to prevent from a neural tube defect? Option A folic acid, option B iron, option C calcium, and option D methyl dopa. सब रिपीटेड क्वेश्चन हो, सेम सालमा सोधेको यो रिपीटेड क्वेश्चन्स चाहिँ. Option A is right answer, folic acid. Question number 184. In which method of health education there is an exchange of idea? Option A group discussion, option B symposium, option C lecture, and option D exhibition. ग्रुप डिस्कसनमा के हुन्छ, आइडियाहरू एक्सचेन्जेस हुन्छ र ग्रुप डिस्कसनमा कम्तीमा 10 देखि 12 जना हुन्छ. ऑप्शन इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 185. Waste water from community containing solid and liquid excreta is called. Option A sewage, option B sewage, option C refuse, and option D rubbish. Option A मा sewage दिएको छ. Sewage भनेको only liquid waste हुन्छ, यसमा human excreta यसमा हुँदैन. Option B मा sewage दिएको छ, यसमा liquid waste plus human excreta पनि हुन्छ. सो यहाँ option B right answer हुन्छ. Refuse भनेको only solid waste from the industry. And rubbish भनेको हुन्छ domestic refuse like the paper हैन, clothing ऊण्डहरू भयो, metals त्यो. Question number 186. The epidemiologist who study epidemiology of cholera is option A Jones Simon, option B Jones Snow, option D Williams Bird, and option D James Snow. Option A is the right answer, Jones Snow. Question number 187. Which of the following requires immediate intervention during 24 hours post-operative period? Option A urine output less than 300 ml per day. Option B blood pressure 100 by 80 mm FSG. Option C pain rating of a 4 on a 1 to 10 scale. Option D temperature 99.3 degree Fahrenheit. यो सातै मध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन ए लाई दिने हो, यूरिन आउटपुट लेस देन 300 ml per day.
किनभने पोस्ट अपरेटिभ पिरियडमा अब टेम्परेचर यति हुनु, पेन हुनु, टेम्परेचर बढ्नु यो सबै नर्मल हुन्छ। बट युरिन लेस देन 300 छ भने ओलिग्युरिया भयो यो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 188, a nurse is assigned to care for a group of a client. On review of the client's medical record, the nurse determines that which client is at risk for excessive fluid volume. Option A, the client taking diuretics. Option B, the client with a renal failure. Option C, the client with an ileostomy. And option D, the client with requires gastrointestinal suction. इसको आन्सर ऑप्शन बी हुन्छ, क्लाइन्ट विथ रेनल फेलियर। किडनी डिजिजको केसमा के हुन्छ, फ्लुइड भोल्युम एक्सेस भएको हुन्छ, त्यही भएर क्रोनिक किडनी फेलियरको केसमा फ्लुइड एभोइड हुन्छ। क्वेसन नम्बर 189, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन ड्युरिङ इन्डक्सन अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया इज। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी ब्रैडिप्निया, एंड ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन डी टैकिकार्डिया। The most common complication during induction of spinal anesthesia is hypotension. Option A is the right answer. Question number 190. A nurse gives furosemide to a patient in post-operative ward. After giving this medication, what should be monitored? Option A pulse, option B respiration, option C blood pressure, and option D temperature. Blood pressure is the right answer. Question number 191. Belly palsy typically affects option A facial nerve, option B glossopharyngeal nerve, option C vagus nerve, and option D trigeminal nerve. Belly palsy facial nerve लाई affect गर्छ, option A is right answer. Question number 192. Getting things done through other people is called. Option A leadership, option B supervision, option C management, and option D administration. Getting things is the management, option C. Question number 193. In which type of leadership style there is a feeling of we? Option A autocratic, option B democratic, option C laissez-faire, and option D communist. Feeling we in democratic leadership style. Democratic leadership style मा two way communication हुन्छ, यसमा leader and subordinate सबैको चाहिँ यसमा सबैको राय विचारलाई राखेको हुन्छ, त्यही भएर फिलिङ वी भन्छ। अटोक्रेटिकमा वन वे कम्युनिकेसन हुन्छ, यसमा लिडर मात्र इन्भल्भ हुन्छ, लिडरले मात्र डिसिजन लिन्छ, सबोर्डिनेटहरुको यसमा इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, त्यही भएर अटोक्रेटिकलाई फिलिङ आई भन्छ। र लेजर फेयरमा के हुन्छ, सबोर्डिनेटले नै सबै काम गर्छ, यसमा लिडरको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, लिडरले ओन्ली मेटेरियलहरु चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, बट सबै थोक डिसिजन लिने काम गर्ने सबै थोक सबोर्डिनेटहरुले गरिराखेको हुन्छ। कम्युनिस्ट चाहिँ यसमा हुँदैन, कम्युनिस्ट इज नट अ टाइप अफ लिडरशिप स्टाइल। क्वेशन नम्बर 194. हाउ मच फ्लुइड इज एडमिनिस्टर्ड इन्टु द स्टमक ड्युरिङ ग्यास्ट्रिक लाभाज? ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 200 ml, ऑप्शन सी 400 ml, एंड ऑप्शन डी 500 ml। यो क्वेशन पनि रिपिट भइसकेको छ, यही सेम सेटमा 200 ml हुन्छ। क्वेशन नम्बर 195. The nurse is assisting a radiologist to facilitate a thoracentesis. The nurse assists the client to a position that widths the space between the ribs to help drain which area? Option A alveoli, option B trachea, option C pleural space, and option D main bronchi. Pleural space हुन्छ, option C. Question number 196. How long it takes imipramine antidepressant to show desired effect? Option A in 2 months, option B in 2 to 3 weeks, option C during the first week, and option D during the 6th week of administration. इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ, in 2 to 3 weeks. Question number 197. A nurse is caring for a child with acute glomerulonephritis. Frequent monitoring of which of the following is a priority? Option A blood pressure, option B hematuria, option C intake and output, option D peripheral edema. Option A is the right answer, blood pressure. Question number 198. Which source of power is based on manager's ability to punish subordinate?
Option A, coercive power. Option B, referent power. Option C, rewarded power. And option D, legitimate power. Punishment को लागि coercive power हुन्छ. Option A is right answer. Question number 199. In the most hospital of Nepal, the nurse administrators are not involved in the process of. Option A, organizing. Option B, managing. Option C, budgeting. And option D, evaluating. नर्सहरूलाई बजेटिङमा इन्भल्भ गर्दैन. Option C is the right answer. Question number 200. The process of selecting a right person in the right place at the right time is. Option A, leadership. Option B, staffing. Option C, coordination. And option D, management. The process of selecting a right person in a right place at the right time is staffing. Option B is the right answer. All the best to all. Thank you so much.